Hello, good morning. Good afternoon. Am I Good audible? afternoon. Yes, sir. My presentation is visible? No. Not visible. No, sir. Fine, right. Is it okay? Yes, sir. Now it's visible. Okay, right. Shall we go further? Okay. All came. So Yes, sir. once we have discussed about air pollution in the previous previous chapter, we have discussed what is air pollution, what is the sources, what is the behavior, how pollutants are behaving in atmosphere, and what is indoor air pollution, and what is its standards and everything, etc. In briefly, we have discussed it because of permitted time, because air pollution is one of the largest big chapter. Many years, many days we have to discuss. But this air pollution, in spite of air pollution, there is every possibility that pollution is automatically dissipating because this much pollution is coming in the atmosphere, but suddenly atmosphere is taking care of everything because large atmosphere is there. It is taking care of everything. The pollutants are totally dispersed. Pollutants are reduced. Pollutants are minimized because of natural activity. So what is this natural activity? How to understand? Sometimes what happens, pollution is increasing like anything. Sometimes pollution will be more and more. Sometimes pollution will not be less. So what is the reasons? For that purpose, we have to understand what is meteorology. Just what is the topics we cover. So in this topic, what is air pollution dispersion, temperature, lapse rates and stability, dispersion of air pollutants and plume behavior, glass plume model and other things we will discuss. Okay, right. First, we will say what is the importance of wind speed. What is meant by wind Yes, sir, recording direction? is requested, sir. Recording also I am just doing. Okay, right. Earlier I have done, I think it is recorded. Where it is recorded, I don't know. Yeah. Okay, it is started recording. Okay, please go Yeah. ahead. Sorry. Wind speed, wind direction, and atmospheric stability we have to understand. These are the three important parameters we will discuss. Meteorology. Then, not only that, we require secondary parameters also. What is temperature, what is humidity, what is precipitation, what is solar radiation, pressure, and visibility. Let us understand one by one. Okay. So, for that purpose, we have this table also. What is wind speed and how to measure? Of course, there is a wind speed recorder will be there. Wind speed and wind direction recorder will be there. Of course, that was given. Wind direction, wind speed. So you want to measure the wind speed? Wind speed is automatically in meters per second or kilometers per hour. We have seen, I think, in IMD and other things. It, it will measure in what is the speed of the wind and where its direction is going. Because based on the direction, we will make a map. I will show in the end of this presentation how to wind rose diagram. Based on the wind speed and what is the wind direction, we have to draw a wind rose diagram. And based on the wind rose diagram, we can see where the air pollutants are going from our city, away or inside, everything. Second. So that we'll see what is wind speed. 3 meters recommended, and of course, all these things.
Second is air temperature also very important. Temperatures we know very well automatically. The temperature of the atmosphere is 30 degrees, 33, 34, 35, 40. Everything you have to measure. Then we require relative humidity also. That relative humidity, based on the humidity, relative humidity 60%, 70%, 80%. Humidity is more than pollutants. Otherwise, what happens in summer? It is so hot. If relative humidity is only less than 20%, it is so hot. But relative humidity is more also, very 90% or 80% also. It is very tingy, sweating type. For example, if you say near beach or some near seashore area, you have a lot of humidity. If it is in dry area like Telangana, we don't have much of the humidity. So like this humidity also very high, impact on the compatibility. Solar radiation, how much sunlight is coming? So that also we have to measure. Based on the solar radiation, we will see what will happen in the coming presentation. Then precipitation. Precipitation means nothing but rain. How much rain is there? Because we told rain is always wash out, rain out or wash out. Lot of pollutants are there. If there is a rain is there, immediately all pollutants will be washed away and there will not be any air pollution. So all these four parameters will have lot of importance. It is like this. For example, of course, where to keep location and other things. Wind direction is going up. So wind speed here we also not kept like this. So where we have to keep and other things. So this is the wind rose diagram. Wind rose diagram. That means based on the wind, I have taken the center point is where we are. For example, if you are in the Ambedkar Open University, this is the Ambedkar Open University point. Now here north, generally north will take it. North, south, east, west, and of course totally instead of 18, we will have sometimes 16 directions will take it. North, north, east, south. So based on that wind is coming now here. So where the maximum wind is came? From north it is coming into center. So north to south. It is called as north to south because north green color is there. Green color is around 849 to 1106 meters per hour. So it is coming like that. And next highest wind is from east, southeast, southeast or southwest. Some southeast onward system. So Sir, remaining what is places this are colors indicates? colors indicates this green color is here I have given scale. So this green color indicates slightly bigger. So what is the speed of the meters per hour? What is the wind meters per Wind hour speed? speed? Wind speed. Here blue means more wind speed is there. Green means less wind speed is there. Still yellow is still more maximum wind speed. But when we draw it like this, for example, this is Ambedkar University, for example. What is north in your university? Some place, for example, it may be some Durgam Cheru. Durgam Cheru. Is it coming from Durgam Cheru or is it coming from other area? Like this, we can understand. So, based on the data taken from meteorology, we have to draw this windrows diagram. Windrows diagram will tell because I cannot say wind is coming like this, wind is coming going like this. If you tell, it will not correct. So, once you take all the information and draw the diagram here in like like this, you have to take it 1 kilometer, 1.5, 5, 10, like this, you have to write it all with the help of this. And based on that wind rose diagram, based on this wind speed, wind direction, all this information, you have to draw the diagram. Calm condition, number of calm observations totally. For example, I measured to 20 measures, so 10 is very calm. So calm means there is no wind speed, wind direction is very beautiful, not much. Strong winds are not there. Like the frequency also, how many times measure. Based on this, we will take the diagram. Okay. So this is the one automatic weather stations will be there. Anywhere we have seen in the IMD and other things. So very long wind direction or in the direction. This is the then direction is there. This is, for example, a cock is there. It will show whether north and south, everything here will be there. Whether north, south, everything it records. Manually we can see. Here speed is there. Some small cup is there. Three cups will continuously move. And based on that, we can measure what is the speed. This is the speed. Here cups are there, three. And here direction is there. And this is one box cup, one closed cup is there. Here humidity will measure.
So here the panels are the solar panels, they will measure solar radiation. So everything is recorded in the inside this chamber. So this is called automatic weather station. Okay. I think these are only 5 items very important. But anyhow, in the meantime, I will take one more presentation. Hmm. Presentation, I'll stop it. Oops. Sir, can these slides should be shared later? Yeah, I will share it. I will share it. Thank you, sir. This is the presentation. Okay. Is it visible now? Visible? Yes, sir. Hello? Yes, Yeah, sir. okay. Yeah, yeah. Right. Yes, sir, it is. Okay. So in this it is there. But lot of other slides are there. Just we will go here. So what is air pollution? We already discussed. Emission, everything we discussed. Because when we want to do modeling or something, when we want to do modeling, we require all what is air pollution. I will skip it. What is air pollution? I already told. So air pollution already told primary, secondary. So think these 3 things I will discuss. Yeah. From here, we already discussed carbon monoxide, ground level ozone, lead, nitrous oxide, particulate matter, sulfur dioxide. These 5, 6 parameters are very, very important for things. And in addition, I told benzopyrene. Benzopyrene is from diesel. We could not discuss. Benzopyrene is also one of the important chemical which is present in the air. Very, very rarely it is carcinogenic, but sometimes present. But ammonia and VOC benzene. So these are the parameters. Ground level ozone, nitrous oxide, we already discussed this slide also. Here onwards, I want meteorology to be discussed. Smog is one of the common word. I told smoke plus fog is called smog. This smog, how it forms. How many types of smogs are there? We have discussed. There are 2 types of smogs. Okay. Hello? One is 2 types. 2 types. Karthik Chapman? Can you close it? Hmm? Suresh. Mr. Suresh. వచ్చేసి ఆయన డ్రైవర్ వచ్చిందా? Mr. Suresh Garu. Hello. Yeah. Okay. Smog is 2 types. Smoke plus fog. So the 2 types are there. One is photochemical smog. One is London smog. In the my first period, first session we have discussed. In London, sulfur dioxide is more. That time, long back. That is 1970, 1960, 70, when industrial revolution is there, that time, sulfur dioxide is more. This sulfur dioxide is released in large quantity and produced a fog. This is acid rain, we discussed. That smog is called acid smog or London smog. That's very different. Smog is there. Nothing is visible, but that is highly dangerous. The sulfur dioxide and water, sulfuric acid formed is entering into the lungs of the European country peoples, London, and not only London and surrounding countries also, and that's called London smog. If you go to USA, the smog is different. That is called photochemical smog. This photochemical smog is formed with help secondary pollutants that we discussed. NO2, pan I told, peroxyacetyl nitrate, pan and other things are combined and formed this photochemical smog. So this is the 2 types of pollutants.
sources I told, stationary sources means industry, mobile sources means vehicles, line sources means transport on the way, highways. Point sources, only particular industrial area points. Area sources, total area, for example, total city, any burning takes place. Value means large volume industries. So these are the pollutants. What are the line sources? I told highway vehicles, trains, aeroplanes, and all vehicles. Area sources, motor vehicles in our city, rail, ports, aircraft, missiles, everything is there. Then this already we have discussed how the pollutants are coming. Then when we want to do pollution modeling, I want to do modeling. Just we don't have much of time to modeling, but the inputs for modeling we'll discuss. So air pollution, I want to know, there are some factors are there. These factors are called emission factors. Air pollution, anything is there, sulfur dioxide emission factor, nitrous oxide emission factor, like these factors will be there. What is these factors? These are simply expressed as weight of pollutants divided by unit weight or volume or distance or during activity. Kg of sulfur dioxide, kg of dust per 1 kg but kg of sulfur dioxide per 1 liter of diesel. Like this, we will have emission factors. These emission factors are very difficult. That's why generally US America EPA, Environmental Protection Authority, US EPA, in AP 42 booklet, which is freely downloadable, you can have. If I want to see emission factors for all these things, for example, emission factor for one Maruti car, emission factor for some Honda Activa, Honda City car, like this, or vehicle, aeroplane, everything is available in this US EPA 42 book, which is called emission factor. So first of all, whenever we want to know pollution modeling, I require what are the pollutants present, sulfur dioxide, how much, nitrous oxide, how much, primary pollutants, how much, secondary pollutants, how much we have to see. Second, then we have to see emission factors. Based on factors, we can have inventory. Inventory means, for example, of particulate, say, how much particulates, how much SO2, how much NOx, all the total area, how much emission is there. For example, one Hyderabad city, how much air pollution, or Ambedkar University area, how much, or Jubilee Hills area, how much. All these things we can have inventory. This inventory we have to carry. For this inventory purpose, I require a model. This model is available, chemical mass balance technique, which is being used. So three terms I told. One is what is pollutants we have to see. What is emission factors you have to see, which is you cannot calculate it. You get it from Central Pollution Control Board or USCPA 42. Then based on that, you can calculate it. How many number of vehicles, for example, in Hyderabad, 1 lakh scooters are there. 1 lakh scooters into this much pollution. 1 lakh cars into this much pollution. 1 lakh trucks into this much pollution. Like this, we can calculate it. Then these are the some of the pollutants I already been told. So what pollutants you want, that you take it. So how much concentration? We have to take it. How much concentration you have to take it? There is some technique is there, 75% till 25% you take it, but you don't bother what is how to take calculate. You can have some calculation. So this is some pollutants we already discussed. This I will remove it because we have already discussed this. Then let's see. Then based on all this data, we have to run the modeling. In this modeling, I will get GLC, ground level concentration. That means, for example, if a thermal power station is there in the Ramagundam, from Ramagundam, Karimnagar is around 100 kilometers. Whether the pollutants from the Ramagundam area going down to Karimnagar or if Hyderabad is there, Hyderabad, lot of pharmaceutical is there. Pharmaceutical pollution is going to how much distance, whether it is going up to Sangareddy or is going to Hyderabad. I want to see the ground level concentration. We will take it. So we can have GLC. In addition, how the concentrations are varying, we have to see. Cluster analysis, we have to see. All these things are there in the
ground level concept. With the cluster means, for example, Bolaram, how much pollution? Patancheru, how much pollution? Or somewhere in Secunderabad area, how much pollution? Like this, you can calculate it, nitrous oxide, PM10. So that is very important. QAQC is very important, but presently we don't. So dust suppression and other things I will simply. Air pollution control equipment, just I will come later. First, before that, I will discuss modeling. Yeah, we have already discussed it. Now, meteorology just now has solved wind speed, wind direction, temperature, humidity, rainfall. So, if 5 parameters I require, you cannot get this, of course. You can get it from IMD, in Indian Meteorological Department. If you go and they will ask it. For example, luckily Hyderabad, if you go to Hyderabad IMD Begumpet and ask, they will provide. Or other, their website will have all this windows is there. You want to see Hyderabad, this IMD Begumpet area, you will get it. Or some airports area, Shamshabad area, you will get it. So wind speed I have taken. So highest, lowest wind speed 0.1. See, it is coming. This is the center point. Where we have to take in center point is the place where we are staying. For example, you want to take Ambedkar University, this is the place. Or you will take it like this. This is the particular point. So we will draw windrows diagram with windrows diagram with the help of wind speed, wind direction, temperature, humidity, rainfall. Okay. Then I will come across stability. First we will discuss like this. Then only we can discuss. What is meant by stability? What is meant by first slide? We have 5 conditions: stable, neutral, and unstable. Unstable means, see, this is the ball is pollutant. Ball is pollution. For example, let us understand, ball is a pollutant. Pollutant in one balloon form or something. Pollutant packet, I will call it as pollutant packets in chemistry. Pollutant packets is very, very light. It is in the top of the hill. That's called bottom. See, unstable. That means this hilly area is there. Our pollution is on the top of the hill. That's called unstable. If pollution is on the same land, it's called neutral. If it is pollution is very, very low, it is in the stable. So I want unstable, neutral, stable. So 5 types of stability classes are there. I will discuss in the just within 5 minutes. Okay. So what is meant by, so what is stable, what is neutral, what is unstable? See. Here in this diagram, you see a balloon is simply released. A balloon means, for example, simply I am telling here balloon, but it is air pollution. For example, helium balloon is released here. Slowly, balloon is going like this. See, 1 meter, 1.2 meter, 1.4 meter, 2.4 meter. Altitude is kilometers, 5 kilometer, 10 kilometers Mount Everest, 20 kilometers gone, 2.4 meters. 3.1 meters, 6.7 meters. It is going like this slowly into the air pressure is decreasing. By the time you are a high altitude, kilometers are increasing, pressure is decreasing. So helium balloon go in. Slowly, slow. It going and expanding. Small balloon, see, becomes very, very larger. Small balloon becomes larger. So it is expanding. Expanding. Pressure decreases. Then this is called unstable condition. That means if I release pollution in this air, for example, at 2 kilometers, for example, ground level, I release the pollution. This pollution slowly going and expanding. That means, for example, 1 kg pollution I released, this 1 kg, if I 1 kilometer, it becomes 2 kg. 5 kilometers, 4 kg. 10 kilometers, 20 kg. Like this, it expands. So when expanding is going on, pollution dilution takes place. That means if there is unstable condition in the atmosphere, whatever pollution we do, go up and diluted. So if atmosphere is unstable, pollution is zero because whatever you release go out. That's all.
So that's why helium balloon example I am telling. Okay, clear, understood? So that is the things. So okay. So what it indicating? If material change in state or process going on, if material changes its state, pressure or volume or temperature without any heat being added or withdrawn from it, the change is said adiabatic. Adiabatic, we have studied, I think, in your chemistry somewhere, environmental chemistry, I am not sure. But degree you might have studied, there is thermodynamics. Thermodynamics will study adiabatic expansion, isothermal expansion, some expansion, something is there. Adiabatic means adiabatic. Adiabatic means no change in pressure, no change in volume, no change in temperature. Simply is going, then is adiabatic process. When this adiabatic process is going on, how air is going, we will see in the next slides. Based on this adiabatic, we will find lapse rates. I will show what is lapse rate. Lapse rates means temperature decreases with altitude. When temperature decreasing, altitude. అంటే పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది పొల్యూటెంట్స్. అది ఇక్కడ చూద్దాం. 3 టైప్స్. దట్ ల్యాప్స్ రేట్స్ ఆర్ 3 టైప్స్. డ్రై adiabatic lapse rate, moist adiabatic lapse rate, environmental lapse rate. Let's further understand this matter. Okay. See the slide. See the slide. What is happening? It is called dry adiabatic lapse rate. Every 1 kilometer, 10 degrees temperature reduces. For example, I am here in the ground. 10 degrees is there. For example, maybe cold condition. This 10 degrees is going slightly up to 1 kilometer. Then temperature decreases too. Then 10 degrees decrease. 10 to 0 అయింది. ఇక్కడ నుంచి further it goes like this. Another 10 kilometer, another 1 kilometer, 2 kilometer, minus 10 అయింది. If you go minus 20 అయింది. So this is called, that means if any pollutants are there or anything you release, it goes like this, and every 1 kilometer, 10 degrees temperature reduction must. Then that is called dry adiabatic lapse rate. That means whatever pollution that I release in the ground simply escapes out, because from high pressure area to low pressure area, the pollution will go. This is called dry adiabatic lapse rate. That is naturally given by the environment is given. Nature has given this. So whatever you do pollution, okay, no problem, because DALAR is the dry adiabatic lapse rate is there. It will go. That means no cloud or something. If there is a cloud and other things, there will be different. Let us see. Environmental lapse rate means what we have to understand this way. What happens in this environmental lapse rate? Temperature going, but not 10 degrees per kilometer. It is 5 degrees only. See, 0.5 degrees per 100 meter. Environmental lapse rate means going, but not as I told earlier. అంటే మనకు అనుకున్నట్టుగా కిలోమీటర్కి 10 డిగ్రీలు తగ్గాలి. కిలోమీటర్ there should be 10 degrees, but here kilometer only 5 degrees only. That's called environmental lapse rate. See, it is like this, it happens. Actually, our pollution should go like this red color line, totally going. Then this is called fully unstable, highly unstable. That means if I release any pollution here in the ground, Hyderabad, it will go directly to the atmosphere. That's all, no problem. 10 kilometers, then lot of dilution. But what happens if we, for example, if there is
moist is there, a lot of clouds are there. Slightly, our expectations are slightly this. So there is reduction is very less, not absolute. Then it's called stable. This means what happens? This is stable condition, absolute stable atmosphere. This is stable. Unstable means going like anything. Stable means e blue color like this. So it is going on. That means temperature is increasing, stability is. Then what happens? We'll see. Then we will see what is happening then here. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి స్లైడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏ స్లైడ్ చూద్దాం. రెడ్ కలర్ లైన్ ఈజ్ డ్రై అడియాబాటిక్ లాప్స్ రేట్ అంటే స్టాండర్డ్ అనమాట. దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్ 10 డిగ్రీలు తగ్గాలి. ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్ 10 degrees. దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్, ఇట్నే ఉండాలి. బట్ స్టాండర్డ్ నెవర్ ఫాలో, ఎన్విరాన్మెంట్ నెవర్ ఫాలో బికాస్ లాట్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ విల్ బి దేర్. If lot of clouds or moisture is there, what happens? Instead of 10 degrees, it is only 4 degrees, 10 degrees per kilometer. But here 4 degrees per kilometer. This is called environmental lapse rate. So temperature ఏమవుతుంది? 30, 26, 22, 18 ఈ విధంగా. So your pollutions also 30, expansion, more expansion going on, no problem. Pollutants is lifted, unsaturated air is there, pollutants are lifted, but slightly, somewhat less. Here maximum, here somewhat less. So we have two lapse rate. One is beautiful environmental lapse rate, dry adiabatic lapse rate. Second is ELR, environmental lapse rate. Third is, here also environmental lapse rate is going on. Adiabatic slow, 4 degrees here. So here what happens? స్టెబిలిటీ పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ 30 degrees ఉంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ 12 degrees. ఇక్కడ ఏమైంది? 30, 20, 10, 0. ఇక్కడ ఏమైంది? 30, 24, 18, 12. దట్ మీన్స్ యువర్ పొల్యూషన్ మే నాట్ గో అప్ బికాస్ temperature is not decreasing much. 4 degrees per kilometer. Even if you go 10 kilometers, your temperature is only 4 degrees. That means ground level pollution cannot go up when environmental lapse rate is stable. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సెకండ్ స్లైడ్ సేమ్. Here what is happening? Temperature is a dry adiabatic less 10 degrees. But environmental lapse rate ఏమైంది? ఇక్కడ 11 degrees తగ్గుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎంత తగ్గాలి? పర్ కిలోమీటర్ 10 degrees తగ్గాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 4 degrees తగ్గింది. అంటే ఏంటన్నమాట? ఎన్విరాన్మెంటల్ లాప్స్ రేట్ పాజిటివ్ ఉంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ లాప్స్ పాజిటివ్ ఉందంటే పొల్యూటెంట్స్ డజంట్ గో అవుట్ 1. ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ వై పొల్యూషన్స్ విల్ ఓన్లీ స్టే ఇన్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. దాన్ని స్టేబుల్ అట్మాస్ఫియర్ అంటారు. ఇదే అలా కాకుండా పొల్యూటెంట్స్ కనుక బాగా తగ్గింది అనుకోండి, చాలా తగ్గిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని అన్స్టేబుల్ అట్మాస్ఫియర్ అంటారు. సో చూడండి, 30, 24, 18, 12. Temperature is gradually decreasing. So happy. All pollutants, whatever I release in the ground, suddenly goes up. So meteorology tells that if lapse rate, please find out the lapse rate. If lapse rate is positive, pollutants doesn't go. If lapse rate is unstable, then pollutants will go. అదే మనకి ఇంపార్టెంట్. Based on this ఏం చేశారంటే, they have divided in lapse rates into 5 classes. A class, strongly unstable, no problem. Strongly unstable means like this. All pollutants will go. మనకు 10 degrees తగ్గాలి, 11 degrees తగ్గింది కిలోమీటర్. 11 degrees, everything will go down, go up, no problem. Okay. Moderately unstable, slightly unstable, neutral. Neutral means straight. Neutral means like stable. So neutral, stable. And slightly stable. Moderately stable. So we require stability classes. You have to find it. Understood? ఎవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయా?
Any doubts? సార్ మరి మాయిస్ట్ అడియాబాటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే Moist అంటే డ్రై అడియాబాటిక్ మనం రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని డ్రై అడియాబాటిక్ ఓన్లీ రిఫరెన్స్ అనమాట. 10 degrees per kilometer అది థియరిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేశాం. ఓకే సార్. డ్రై ఇక్కడ చూడండి 10 degrees ఉంది, 10 degrees కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, మాయిస్ట్ అంటే ఏంటి, మాయిశ్చర్ వల్ల 6 degrees వచ్చింది, తగ్గిపోయింది. ఓకే అంటే మాయిశ్చర్ ఏం చేస్తుంది, ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందండి? మాయిశ్చర్ ఏం చేస్తుంది, కొంచెం రిడక్షన్ చేస్తుంది. ఓకే అంటే మనకు స్టెబిలిటీని కొంచెం స్టేబుల్ గా చేస్తుందా సార్? కొంచెం తగ్గిస్తుంది. మనకు యాక్చువల్ తగ్గాలి, తగ్గించి పారేస్తుంది. మనకు పైకి పోరాదు. మాయిశ్చర్ వల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడ ఆగిపోతుంది. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అప్. పొల్యూటెంట్స్ ఒక్కొక్క కిలోమీటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొల్యూటెంట్ 2 kilometers పోవాలంటే 20 degrees తగ్గాలి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉండే కదా, ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏంది, ఇట్లే తగ్గాలి కదా, 10 degrees తగ్గాలి. దట్ ఈస్ అవును. డిఏఎల్ఆర్ అన్నాం, డ్రై అడియాబెటిక్ లెట్. అవును సార్. 10 degrees తగ్గదు అప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి 10 degrees తగ్గలేదు. ఇక్కడ చూడండి మాయిశ్చర్ ఏమైంది, 10 degrees బదులు ఏమైంది, ఇక్కడ 6 degrees అయింది. సో ఏమవుతుందంటే పొల్యూటెంట్స్ మాయిస్ట్ కనుక ఉన్నట్టయితే పొల్యూటెంట్స్ డజంట్ వర్క్. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ మాయిస్ట్ అడియాబెటిక్ అంటే డిఏఎల్ఆర్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్ చూడాలి. అంటే ఇలా పైకి వెళ్తుండాలి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఏం చేస్తుంది చూడండి, డిఏఎల్ఆర్ ఇట్లా బ్యూటిఫుల్గా ఇట్లా తగ్గాలి. ఇక్కడ చూడండి ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఏమైంది, ముందు వచ్చింది అంటే 4 degrees తగ్గుతుంది. 4 degrees కే తగ్గుతుంది. కిలోమీటర్ 4 degrees అంటే 10 kilometers పోతే 4 degrees, 40 degrees తగ్గింది. అంటే పొల్యూషన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఉండదు. ఉంటుంది, ఈ కిందనే ఉండిపోతుంది. పొల్యూటెంట్ పోదు పైకి. ఓకే ఓకే అప్పుడు ఏమైతాయి అంటే ఈ ల్యాబ్స్ రేట్స్ ఒక్కొక్కసారి పాజిటివ్ కూడా అవుతాయి. ఈ లైన్ ఇలా కాకుండా ఇట్లా దిగుతుంది. ఇట్లా అంటే ఏమవుతుంది అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ కూల్ అయిపోతుంది. ఇది ఏంటి, గ్రౌండ్ లెవెల్ హాట్ ఉంది, అప్పర్ లెవెల్ కూల్ అయింది. ఎప్పుడైనా కానీ అప్పర్ లెవెల్ షుడ్ బి కూల్, గ్రౌండ్ లెవెల్ విల్ బి హాట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, పొల్యూషన్ విల్ గో. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, ఇప్పుడు చలికాలం ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సో కోల్డ్, గ్రౌండ్ బికమ్ సో కోల్డ్. మనం చూస్తుంటాం తెల్లప్పుడు పొద్దున్నగానే ఫాగ్ వస్తుంది. చూసాం కదా మనం రూరల్ విలేజ్ లో వెళ్తే ఎక్కడైనా మొత్తం మంచు వస్తుంది, రోడ్డు మీద ఏం కనిపించదు. వెన్ యూ ట్రావెల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అవర్స్ టోటల్ ఫాగ్ ఉంటుంది, వైట్ గా ఫాగ్ వచ్చేస్తుంది. మన హైదరాబాద్ కూడా కదా, స్పెషల్లీ బయటకు పోయినప్పుడు తెలుస్తుంది. రూరల్ ఏరియాలో పోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్రౌండ్ చాలా కూల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? వెన్ గ్రౌండ్ బికమ్స్ కూల్, అప్పర్ ఏరియా అంతే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక చోట చూడండి, గ్రౌండ్ అంతే 30 degrees ఉంది అనుకున్నాం, ఇక్కడ పైన 26 ఉంది, 36, 20 ఉంది. ఈ 30 ఏమవుతుంది, ఒక్కసారి 10 అయిపోతుంది. అండర్స్టాండ్? 30 becomes 10, బట్ 26 ఇవన్నిటినే ఉంటాయి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ లైన్ ఉంది కదా, దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. అంటే రివర్స్లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ పొల్యూటెంట్స్ అన్ని కిందనే ట్రాప్ అవుతాయి. ఆల్ పొల్యూటెంట్స్ విల్ బి ట్రాప్డ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేబుల్ అట్మాస్ఫియర్. అర్థమైందండి? స్టేబుల్ అంటే ఏంటన్నమాట, గ్రౌండ్ బాగా కూల్గా ఉంటుంది, అప్పర్లో మామూలుగా ఉంటుంది. ల్యాబ్స్ రేట్ అనేది, ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అనేది ఉల్టా పోతుంది, ఇట్లా నాట్ లైక్ దిస్. ఈ కర్వ్ లేదు, లెఫ్ట్ కర్వ్ ఉండదు, ఫుల్లీ రైట్ అయిపోతుంది. రైట్ అయిపోతే ఏమైంది, మన గ్రౌండ్ లెవెల్లో మొత్తం కూల్ అయిపోతుంది. సో ఆల్ పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఓన్లీ, నథింగ్ విల్ గో. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? నథింగ్ వీ కెన్ డూ. Sunlight will come. This will happens in the morning 4 o'clock to 6 o'clock. Morning 4 o'clock, ground becomes very cool. All pollutants will be trapped in the early morning 3 to 6, 3 to 7. Okay. Then what happens? Lapse rate and dry adiabatic lapse rate ఉండదు అప్పుడు. అంటే డ్రై అడియాబెటిక్ రూల్స్ ప్రకారం డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఉండాలి. ల్యాబ్స్ రేట్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అవుతుంది, ఈఎల్ఆర్ ఏమైంది, రివర్స్ అయింది. రివర్స్ అంటే పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ వేడెక్కింది, పైన వేడిగా ఉంది, కింద it is bottom, it is cooled. So what happens, all pollutants are trapped in the early morning hours, lot of pollution will be there. Then what we have to do? Nothing you can do. Sunlight comes, again sunlight comes, then that time it is called as inversion. That name is called thermal inversion. Understood? Thermal inversion. Thermal inversion means the ground becomes very cool and all your environmental lapse rate becomes positive. Instead of DALR, it is against reverse to the DALR. Then what happens? All pollutants are simply stuck in the ground, causing pollution problem. Understood? Sunlight comes,
8 o'clock, lot of sunlight comes, then sun becomes heat, again sun becomes hot, and the same, this unstable, same like this unstable atmosphere. Understood? The pollutants will become morning 8 o'clock, no pollution. That means if lot of smog is there in the winter, nobody should go for morning walk. Understood? If you go for morning walk, all pollutants will be in the ground only and you will be highly affected. Clear? But nobody will tell to walkers. Every walkers will go with the help of muffler and other things. Go morning in the only that very cold condition, in the foggy condition only they try to walk. Of course, they will get air pollution problems. 100% they will get air pollution problems. So because of this, to understand this unstability, stability concept is key. So what is unstable? What is unstable? How many types of stability classes are there? Which is best, which is not best? Unstable is A is very good. B, okay. C, okay. D, neutral. That means neither hot, ground and other things. Straight forward. No incline. Pollution should go directly. Slightly stable means ground is very cool, but upper less cool. Moderately stable means still. So like this A, B, C, D classification comes. What will happen? That's why, how do you know? Nobody knows this, whether what is ELR, what is DLR. So I want to know what is ALR, what is DLR. You have to see vertical temperature profile. That we go to in industry. Lot of factories will be there, na? From factory, you will have smoke, isn't it? The smoke is coming from the factory. See, based on the smoke, I will tell what is the lapse rate. Clear? See here. First you see, fully stable. That means ground is totally cool. Top is okay. Top is also cool. Ground becomes very cool. That means environmental stable. Then what happens? The smoke will go like all straight, no chain, going fanning. Clear? ELR, DALR. So ELR is more than ELR, environmental lapse rate is more than dry adiabatic lapse rate. Then it becomes stable. చూడండి, స్టేబుల్ అంటే మనకి ఏం అవసరం లేదు. You need not bother. Go to a chimney. See the chimney. Chimney is releasing pollution and pollutants are going like this. Then it's called stable. See, stable అంటే ఏమైంది చూడండి, ELR ఎట్లా వచ్చింది? రివర్స్ ఉంది. ఇలా ఉండాలి కదా? Yes, sir. ఇలా రివర్స్ రావాలి. ఇక్కడ ఏమైంది? ఇటు ఉల్టానంది, టోటల్ ఉల్టా ఉంది. అప్ ఫ్యానింగ్ అవుతుంది. ఫ్యానింగ్ అనేది ప్లూమ్ అంటే ప్లూమ్ యొక్క రైస్. ఓకే, సెకండ్ కేసు చూద్దాం. సెకండ్ కేసులో ఏమైంది? ఎన్విరాన్మెంటల్ లాబ్స్ రేట్ ఏమైంది? ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ మంచిగా ఇంక్రీజ్ అయింది కొద్ది దూరం, హాఫ్ దాకా. తర్వాత వెంటనే స్టేబుల్, ఇక పైన స్టేబుల్ ఉంది, కిందనేమో కూల్ అయిపోయింది. కింద సగం దాకా పోయింది, స్టేబిలిటీ వచ్చేసి. సో టెంపరేచర్ అనేది తగ్గి మళ్ళీ వెంటనే పైకి పెరిగేసరికి ఏమవుతుంది? ఈ పొల్యూటెంట్స్ చూసారా, ఇలా కిందికి మాత్రమే వచ్చేస్తున్నాయి, మొత్తం మన గ్రౌండ్లోకి వస్తున్నాయి. వెరీ స్టేబుల్ అన్నమాట ఇది, వెరీ స్టేబుల్. ఇక్కడ వెరీ స్టేబుల్ అయింది. ఇక్కడ ఫ్యూమిగేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఫ్యూమిగేషన్ వచ్చినట్టయితే ఫుల్ స్టేబుల్. ఇక్కడేమో ఇన్వర్షన్ అయింది, ఇక్కడేమో స్టేబుల్ అయింది. ఇన్వర్షన్ అంటే పొగ రావడం, మంచు. స్టేబుల్, ఇట్ బికమ్ స్టేబుల్. సి, టోటల్లీ స్టేబుల్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ కేస్. This is the most dangerous. థర్డ్ ఈజ్ డేంజరస్ కదా. మొత్తం Yes, sir. pollutants will come into our houses only. Fumigation. You cannot do anything because environmental meteorology కదా, meteorology you cannot control. Then what happens? Of course, you can do something changes, but houses should not be there here. So when we are starting the factory, when you are establishing a factory, we will see as a MS environmental science students, you have to see whether fanning comes or whether fumigation comes, what comes, you have to see. So based on your meteorology knowledge, what is lapse rates? You have to ask it, or otherwise you have to calculate it. Based on the lapse rate, whether fanning is possible, whether fumigation is possible. If fumigation is possible, is there any villages nearby? 2 kilometers ఎంత వస్తుంది? 2 or 5, I don't know. Based on height. మోడలింగ్ లో చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫ్యూమిగేషన్. ఇక్కడ చూడండి, అన్స్టేబుల్, టోటల్ అన్స్టేబుల్, వెరీ గుడ్. అన్స్టేబుల్ అయితే ఏమవుతుంది? స్మోక్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, లూపింగ్, ఇలా అవుతుంది. బట్ గ్రౌండ్ టచ్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో టచింగ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్. అన్స్టేబుల్ ఉంది, బట్ స్లోలీ
పైకి వెళ్తుంది, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ బాదర్. అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. డ్రై అడియాబాటిక్ లేటర్ ఎట్లుంది, న్యూట్రల్ ఉంది. సో నో ప్రాబ్లం. కోనింగ్ అవుతుంది, కోన్ అవుతుంది, ఇట్లా కోన్ లాగా ఉంటుంది, వెడల్పుగా కోన్ లాగానే ఉంటుంది. కాదు, నైదర్ డౌన్ నార్ అప్. పొల్యూటెంట్స్ గో లైక్ దిస్. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్వర్షన్ అయింది, అంటే కింద ఇన్వర్షన్ అయింది, కిందికి రాదుగా, ఇక్కడ పైకి వెళ్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అట్మాస్ఫియర్ బేస్డ్ ఆన్ ఏబిసిడి అట్మాస్ఫియర్ స్టెబిలిటీ కండిషన్. ఈఎల్ఆర్ డిఏఎల్ఆర్ ఎంత ఉంది, ఈఎల్ఆర్ ఇస్ లెస్ దెన్ డిఏఎల్ఆర్, ఈఎల్ఆర్ ఈక్వలా, న్యూట్రలా, స్టేబులా, వెరీ స్టేబుల్. సో దిస్ ఐ థింక్ క్లియర్. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్? No, sir, clear. So we have to understand DALR. DALR fixed, always negative. DALR always negative, fixed. Sometimes DALR also, DLR fixed only, but ELR changes. Based on ELR, we have to understand whether it is adiabatic, superadiabatic. Sir, in the Based fifth on case, how do you, in the fifth case, inversion is mentioned, right, sir? ఇక్కడ కూడా ఇన్వర్షన్ అయింది. ఇన్వర్షన్ అంటే కింద పోతలేదు, ఇన్వర్షన్ అంటే కింద అంతా గ్రౌండ్ కూల్గా ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రౌండ్ ఇక్కడ అంతా దాకా కూల్గా ఉంది, స్టేబుల్. పైన మరి కొంచెం టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందంటే కిందకే వస్తాయి కదా సార్ మరి పొల్యూటెంట్స్. అంటే స్టేబుల్ ఉందని చెప్తున్నా. ఇక్కడ స్టేబుల్, ఇక్కడ స్టేబుల్ అంటే ఈ స్టేబుల్ అంటే పైకి పోతున్నట్టే, అన్స్టేబుల్ అయితేనే పైకి వెళ్తుంది. స్టేబుల్ అంటే కిందికి రాదుగా, ఓకే. ఇట్లా అంటే స్టేబుల్ అంటే కిందికి స్టెబిలిటీ రాదు. కండిషన్స్ రివర్స్ అంటే ఉంది, రివర్స్ అంటే కిందికి రాదు, 80% మీదకే ఉంటుంది, లాఫ్ట్ అవుతుంది. లాఫ్ట్ అంటే మీదనే ఉంటుంది, 80% కింది ఇది కాదు, ఎందుకంటే ఇన్వర్షన్ అయింది. ఇక్కడ టెంపరేచర్ అంతా కూల్గా ఉంది, ఇక్కడ కూల్గా ఉంటే రాదు, అది పైకే వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైనా హాట్ అనేది హాట్ పైకి వెళ్తుంది, హాట్ నుంచి కూల్కే వెళ్తుంది, ఇక్కడికి రాదు, ఇది ఇన్వర్షన్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, మీకు ఇలా నేను ఒక్క స్లైడ్లో చెప్పలేను, బట్ ఓకే వీ హావ్ సార్, టు ఓకే. డిస్కస్. ఒక స్లైడ్లో చెప్పలేను, స్లైడ్లు అన్నీ లేవు, చాలా బ్రీఫ్గా ఇచ్చాను నేను ఎప్పుడో. ఇట్లా బ్లూమ్ అనేది చెప్పి దాని ప్రకారం లాప్స్ రేట్స్ రెండు ఉంటాయి. సో మెట్రాలజీలో మనం ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈజ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈజ్ లాప్స్ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ లాప్స్ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎల్ఆర్ ఈ స్లైడ్ ఇస్తాను నేను, తీసుకోండి మీరు. ఇలా అప్పుడేమవుతుంది, దీని ప్రకారం మనం మోడలింగ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చిమ్ని ఉంది, చిమ్ని ఎక్కడికి పోతుంది, విండ్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా ప్రొఫైల్ పోవాలండి. మన ఇక్కడ సపోజ్ ఒక టన్ పొల్యూటెంట్స్ వదిలినాం అనుకోండి, అది పోయినా కొద్ది ఏం కావాలి, ఆ టన్ పోయి 1000 గ్రామ్స్ 1000 kg వదిలినాం అనుకోండి, అది పోవాలి, డైల్యూషన్ అయ్యి ఎక్కడో ఏముండవద్దు పొల్యూషన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మోడలింగ్ రన్ చేస్తాం, సమ్ మోడలింగ్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో సమ్ మోడల్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ఎంత ఉంది, ఏముంది, అవన్నీ ఇస్తారు, ఇప్పుడు అవసరం లేదు, చదువుకున్నప్పుడు వెన్ వీ గో దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కుడ్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడికి ఇచ్చాను నేను స్టెబిలిటీ, పాస్కల్ స్టెబిలిటీ క్లాస్ అని, సి అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఫార్ములాలు, సిడి ఏబిసిడి, ఆ ఏబిసిడి అన్ని ఇట్లా తీసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దిస్ ద థింగ్స్. సో స్టెబిలిటీ క్లాస్ ఎట్లా ఉంటే ఎట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేశాను, ఒక మోడల్ ఇచ్చాను నేను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కేసులో 95 గ్రామ్స్ పొల్యూషన్ ఉంది, 95 గ్రామ్స్, విండ్ స్పీడ్ 3 ఉంది, విండ్ స్పీడ్ బాగా పెరిగితే మంచి పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి 1000 గ్రామ్స్ పొల్యూషన్, ఓ సో దిస్ మచ్ పొల్యూషన్ విల్ కమ్ అని తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా ఉంటుంది. విండ్ స్పీడ్ బాగా పెరిగింది అనుకోండి, మన పొల్యూషన్ తగ్గింది. సో ఈ విధంగా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ పాస్కల్ గివ్ వాట్ స్టెబిలిటీ కేటగిరీ. లైన్ సోర్సెస్ కూడా ఇట్నే ఉంటాయి, జస్ట్ మోడలింగ్స్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ విధంగా పొల్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది చూసారా, ఇక్కడ సో అండ్ సో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇంతవరకు వస్తుందా రాదా అనేది ఒక మ్యాప్ తీసుకుంటాం, ఆ ఊళ్ళోకి వస్తుందా, వెదర్ ఇస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ స్టెబిలిటీ క్లాసెస్. ఇదే స్టెబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఆగిపోయింది చూసారా, అన్స్టెబిలిటీ పైకి వెళ్ళిపోవాలి, న్యూట్రల్ అంటే అక్కడే ఉండాలి, స్టెబిలిటీ అంటే డౌన్లో వాళ్ళు అయిపోవాలి. స్టేబుల్ అంది అనుకోండి, ఆ పొల్యూషన్ అక్కడే ఉంటుంది. విశాఖపట్నం వెళ్ళామనుకోండి, విశాఖపట్నం పెద్ద కొండ ఉంది, ఇటు సముద్రం ఉంది, స్టేబుల్ అయిపోతుంది, స్టేబుల్ ఉంటుంది. విశాఖపట్నం వెళ్ళినప్పుడు పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డే టైంలో మార్నింగ్ వెళ్ళొద్దు, చాలా డేంజర్. స్టేబుల్ ఉండవచ్చు, చూడాలి అక్కడ ఈఎల్ఆర్ ఎట్లుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఫర్ మెట్రాలజీ. మెట్రాలజీలో విండ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, విండ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. వర్టికల్ విండ్ స్పీడ్ అంటారు, ఇక్కడ పైకి పోతుంది అంటే ఏంటన్నమాట, మనం వర్టికల్ విండ్ స్పీడ్ని చూస్తున్నాం. వర్టికల్ విండ్ స్పీడ్, వర్టికల్ టెంపరేచర్ రెండు కావాలి మనకి, ఇలా హారిజెంటల్ అవసరం లేదు, వర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. వర్టికల్ టెంపరేచర్, వర్టికల్ విండ్ స్పీడ్ ఎలా తెలుస్తుంది, సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి, సోండే అని కొన్ని ఉంటాయి, సోనార్ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా అదే చేస్తారు. సో మనం ఈ స్పెషల్ లూప్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో, దిస్ విల్ ఆల్ లాప్స్ రేట్స్ విల్ గెట్ ఇట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఏముంది మన నెక్స్ట్ టాపిక్,
It is the topic to be discussed. So dispersion of air pollutant and plume behavior. I told plume behavior another lofting, coning, fanning, fumigation. We have to understand how it is comes and modeling నేను చూపించాను మీకు, అది కూడా పంపిస్తాను నేను. తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేది కూడా టాపిక్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ స్టాండర్డ్స్ నేను చూపించాను, బట్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. Control equipments, I think next class. Stop it this way. Very, very funny. And 1 minute, if one more slide is there, then I. Sharing. Just modeling some more model sessions. What is modeling? I have showed just for idea purpose. For example, if industry is coming, I want metrology modeling, chemical modeling, receptor modeling, source dispersion modeling. 5 types of modelings are there. Okay. So emissions, I already told emission rates, how to calculate it for US EPA, and what is metrology from IMD. Metrology model, I have to take what is IMD model, transport, dispersion, vertical mixing. అనేది ఉంటుంది, అది లేదు ఇలా చెప్పలేదు, కెమికల్ మోడలింగ్. సోర్స్ డిస్పర్షన్ అంటే ఫ్రమ్ సోర్స్ chimney, how it was coming. Receptor model is another modeling. These models are simply different types of models are there. So based on that modeling, we have like this grid-based trajectory screening. We'll come across all the after studying of MSc. When you come into the job, you can see chimney is going, fumigation, all lofting. You can have like this. So this modeling and other thing. Just I will show some modeling diagrams, how it was come. Okay, calculation and other things. Generally not required, but anyhow for your interest purpose, like this you calculate. So what is the chimney? Chimney also you have to see that the pollutants will go up and then contaminated air. What is wind direction? Everything you have to carry. Just for your idea purpose, this I given. Okay. This is the classes. Solar radiation is very important that I have not missed. So we have not discussed what is meant by solar radiation. If solar radiation, sunlight is more, then what happens? Sunlight is very, very strong. So you will have C category. That means sunlight is more, sunlight is more, then and where wind speed is more, no pollution. See, D is stable, A is stable. That means lot of sunlight is there, pollution will be less. Simply this table is telling that if lot of sunlight is there, then automatically lot of sunlight and wind speed is more, no pollution. This is night time. What happens? Overcast, clouds. Are you aware of clouds measurement? Clouds, how to count? Any of you know? No, sir, not aware. For example, total sky ఉందనుకోండి,
night total sky you have to see. Sky is to be divided into octet, 8 times మొత్తం మన 180 degrees ఉంటుంది కదా, 180 degrees స్కై 360 అంతే కదా, హాఫే 180 కనిపిస్తుంది కదా, 180లో 8 times డివైడ్ చేసి హౌ మెనీ ఏరియా హౌ మచ్ పార్ట్ క్లౌడ్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ అవుట్ సైడ్ 4 parts are clouds are there, 4 parts are no cloud, then it is called thinly overcast. If it is 3 parts only clouds are there, 8 parts is there, it is clear sky. మనకు న్యూస్లో వస్తుంది క్లియర్ స్కై ఆర్ ఓవర్ కాస్ట్ ఆర్ హైలీ ఓవర్ కాస్ట్ అని మనకు న్యూస్లో చెప్తుంటారు కదా, ఈరోజు వర్షం పడుతుంది అని. ఈ క్లౌడ్ కాస్ట్ ప్రకారం చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 8/8 అన్నారు అనుకోండి, మొత్తం వర్షం పడుతుంది. సో ఆకాశం అంతా మేఘావృతమైంది, రేపు వర్షాలు రావచ్చు అంటారు కదా. క్లౌడ్స్, ఇట్ ఇస్ టోటల్లీ క్లౌడీ. ఈ విధంగా క్లౌడ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. క్లౌడ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ మెజర్మెంట్ లేదు, జస్ట్ విజువల్గా చూస్తాం. చూసి 8 times డివైడ్ చేస్తాం. 3/8 క్లౌడా అంటే క్లియర్, 4/8 అంటే కొంచెం ఓవర్ కాస్ట్, 5/8 అంటే మొత్తం కాస్టింగ్ అయింది, అంటే మొత్తం మేఘావృతమైంది, 6/8 అంటే ఇక వర్షం పడుతుంది సివియర్, 8/8 అయింది అనుకోండి, తుఫాన్ టైంలో 8/8 వచ్చేస్తుంది, మొత్తం క్లౌడ్స్ అయ్యి ఆకాశం చాలా మేఘావృతమై పడిపోతుంది. ఇంకా ఇవన్నీ ఈ విధంగా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఈ దాని ప్రకారం స్టెబిలిటీ క్లాసెస్ ఈ విధంగా కూడా తీసుకుంటారు. న్యూట్రల్ అంటే డి. సో ఈ విధంగా ఉందా లేదా అని క్లాసిఫై చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ ఒక దాంట్లో ఎలా డిస్టెన్స్ ఉందని ఇచ్చారు. అన్ని రకరకాల క్లాసులు ప్లూమరైజ్ మనం ఆల్రెడీ నేను చూపించారు క్యాలిక్యులేషన్. సో ఒక వెదర్ ఊళ్ళో ఎట్లా ఉంటుంది అని ఇట్లా చూపించారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చూపిస్తున్నాను, బట్ డోంట్ రిక్వైర్ దట్ ఇస్ ఇంతే కాకుండా దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ మిక్సింగ్ హైట్. ఇందులో నా స్లైడ్ మిస్ అయిపోయింది. ఎనీ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఇఫ్ యూ హావ్. మిక్సింగ్ హైట్ అంటే ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆబ్సరేట్ ఈ విధంగా ఉంది, డిఏఎల్ఆర్ ఈ విధంగా పైకి వెళ్తుంది, ఈఎల్ఆర్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, పర్టికులర్ పాయింట్లో ఒక చోట అవి రెండు జాయిన్ అవుతాయి, డిఏఎల్ఆర్ ఈఎల్ఆర్. దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈజ్ మిక్సింగ్ హైట్ అంట. అంటే పొల్యూటెంట్స్ అప్పటిదాకా వెళ్ళిపోతాయి మిక్సింగ్ హైట్స్. ఆ మిక్సింగ్ హైట్ తర్వాత దట్ కెనాట్ గో అప్. మిక్సింగ్ హైట్ ఎంత పైకి ఉందనుకోండి, పొల్యూటెంట్స్ అంతవరకు వెళ్ళిపోతాయి. దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. So these are some of the issues and other things to be discussed in this meteorology and other things. Now you can have some discussions. Any doubts, or if it is not clear, I am not sure, you can ask me. Sir, emission factor, emission inventory data is given by IMD or we should calculate? No, emission inventory అయితే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది. సిపిసిబి వెబ్సైట్లో ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని టైప్ చేస్తే ఒక బుక్లు ఉంటుంది, అది ఇండియన్ కండిషన్కి ఉంటుంది. రెండవది యుఎస్ఈపిఏ 42 అని ఉంటుంది. యుఎస్ఈపిఏ ఓపెన్ చేస్తే అమెరికా యుఎస్ఈపిఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ, వాళ్ళ దాంట్లో కూడా 42 ఏపీ 42 అనే బుక్ ఉంటుంది. అందులో ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఎమిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు వెహికల్స్ అన్నిటికీ, కార్లకు ఎంత, స్కూటర్లకు ఎంత, అన్ని వెహికల్స్కు ఉంటుంది. మన దగ్గర ఏ సిపిసిబి ఏం చేస్తుంది, మన ఇండియన్ కండిషన్కు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి అది ఇస్తుంది. అర్థమైందంటే సో ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. పొల్యూషన్ మనకు తెలుసు, పొల్యూషన్ అన్ని మన వెబ్సైట్లలో, పిసిబి వెబ్సైట్లో, సిపిసిబి వెబ్సైట్లో, అన్ని వెబ్సైట్లలో ఉన్నాయి కదా. SO2 ఎంత, NOx ఎంత, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SO2 ఎంత ఉంది, క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది. వెహికల్ నుంచి ఎంత వస్తుంది మీకు తెలియదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి కార్ నుంచి ఎంత వస్తుంది మనకు తెలియదు, ట్రైన్ నుంచి ఎంత వస్తుంది తెలియదు, ఫ్లైట్ నుంచి ఎంత వస్తుందో తెలియదు. అవి ఆ ఫ్యాక్టర్స్లో కనిపి అవి రెండు కలిపితే ఇన్వెంటరీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే. సో 10 వెహికల్స్, 10 కార్స్ ఇంటూ దిస్ మచ్ పొల్యూషన్, kg per cubic meter ఎంత ఉంటుంది, దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్. మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ల్యాబ్స్ రేట్ ఏంటి చూడాలి, స్టెబిలిటీ క్లాసెస్ ABCD అంటే ఏంటి తెలవాలి, ELR అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్స్ రేట్, DALR అంటే ఈ 5 పాయింట్స్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మెట్రాలజీ ఓవర్. సోలార్ రేడియేషన్ వస్తే ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు. సోలార్ రేడియేషన్ ఉంటే ABCD మా ఉందని ఒక టేబుల్స్ అని, అది మీకు మన బుక్లో కూడా ఉంది, సిలబస్లో ఉంటుంది, లేకపోతే ల్యాబ్స్ రేట్ ని బట్టి ఈ రీజన్స్ ఎక్కువ పొల్యూటెడ్, ఈ రీజన్స్ తక్కువ పొల్యూటెడ్ అని ఏమన్నా క్లాసిఫై అస్సలు, చేస్తారు? ఎందుకంటే ల్యాబ్స్ రేట్స్ మన చేతిలో లేదు. ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై నేచర్. I don't know what nature will tell. See, lapse rate is not in our control. Understood? If it is under our control, we could have done anything.
Yes, ఇప్పుడు sir. సడన్ గా ఎర్త్ ఎప్పుడు కూల్ అయిపోతుందో నోబడి నోస్. సడన్ గా ఎర్త్ లో ల్యాబ్స్ రేట్ ఏమో డిఏఎల్ఆర్ మాత్రమే మనకు తెలుసు. ఈఎల్ఆర్ ఎట్లా ఉంటుందో ఎవ్వరికి తెలియదు. ఎన్విరాన్మెంట్, దట్స్ వై పొల్యూషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ అమెరికా, కాలిఫోర్నియా, యూరప్. ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ద ఈఎల్ఆర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, డిఏఎల్ఆర్ ఈజ్ నెగటివ్. So that is the main problem. That's why highly pollution is there in that small area. That America and other things, when compared to India, there is no industries at all, no vehicles at all. Vehicles are very less compared to our India. బట్ పొల్యూషన్ ఇస్ మోర్ బికాజ్ ఈఎల్ఆర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ అంతా ఈఎల్ఆర్ ఉంటుంది, మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, అంత మాయిశ్చర్ అడియాబయాటిక్ రేట్ ఉంటుంది. అందుకోసమే అక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది. పొల్యూషన్ అనేది కొంచెం ఉన్నా సరే, స్మాల్ పొల్యూషన్ మనతో చూస్తే వాళ్ళ దగ్గర 100%, మన దగ్గర సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ 30-40 ఉంటుంది, అక్కడ 5-10 కూడా ఉండదు. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ 0 ఉంటుంది. అయినా సరే దే హ్యావ్ పొల్యూషన్ బికాస్ ఈఎల్ఆర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి డిఏఎల్ఆర్ లేదు కాబట్టి, టెంపరేచర్ చాలా కూల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడూ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? కంపేరేటివ్ టు ఇండియా, వార్మ్ కంట్రీస్లో బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది. ఇంకా మనం డిజర్ట్ ఏరియా వెళ్ళింది అనుకోండి, అసలు పొల్యూషన్ ఉండదు మీకు. సౌదీ అరేబియా అలాంటి హైలీ డిజర్ట్ ఏరియాలో ఉంటుంది. అక్కడ అక్కడ కూడా ఉండదు. నైట్లో మళ్ళీ కూల్ అయిపోతుంది. Solar నైట్లో కూల్ energy. అయిపోతే మళ్ళీ ఈఎల్ఆర్ అయిపోతుంది. అక్కడ పొల్యూషన్ అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ప్రాబ్లం రావచ్చు. మన కంట్రోల్లో లేదండి ఈఎల్ఆర్ అనేది. అందుకోసం మెటీరియాలజీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ నేచర్. You can say nature God, what the nature. We don't know. Clouds will come. Lot of clouds comes. What you will do? Cloud overcast అయిందని చెప్పాను కదా నేను. 4/8, 5/8, 8/8 అయింది. అప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. సోలార్ రేడియేషన్ వి డోంట్ నో. సన్ రే రేడియేషన్ ఇస్ 10-28 వాట్స్ అని వాట్స్లో మెజర్ చేస్తాం. అది ఎక్కువైపోతే ఏం చేస్తాం? ఏం చేయరాదు. సో సోలార్ ఈజ్ నాట్ కంట్రోల్. Wind speed is not controlled. I don't know when suddenly strong winds will come. It is not in our control. So meteorology is not in our control. What we can do is, with the help of meteorology, we can predict whether the pollution can be mitigated or not mitigated. So early morning pollution undanukondi, that time we will see that. If, for example, burning చేస్తాం, చలికాలం కదా, చలికాలం బర్నింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ పొల్యూటెంట్స్ అంతా ఇక్కడే ఉంటాయి. ఈఎల్ఆర్ఏ ఎక్కువ ఉంది, ఈ పొల్యూటెంట్ ఇక్కడ ఉంటాయి. That is the problem. Understood? This is the issue. Yes, very good. Any issues still? Suresh, Sandhya, anybody? Shravani? Still any doubts are there? You can mail to me, no problem. Okay. Sir, So, here in the textbook, draw a diagram and write the Gaussian equation of Gaussian plume model. Something is given, sir. We have to draw that and write the equation, sir. ఇప్పుడు నేను స్లైడ్ లో చూపించాను కదా, మోడల్ రాయాలి. మోడల్ G Last. is equal to EY అని ఇప్పుడు నేను ఇంతకన్నా చూపించాను. నాకు తెలియదు సిలబస్లో ఏముందో. అది నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. షేర్ చేస్తే మీ ద్వారా అది వాడండి, ప్లూమ్ మోడల్. Okay, sir. Okay, కొంచెం స్లైడ్ గా నేను రిఫైన్ చేసి, ఎందుకంటే కొన్ని అన్నెసరీ స్లైడ్స్ కూడా ఉంటాయి. నేను అనేది ఇది ట్రైనర్స్ కి ఇచ్చాను, అందుకోసం ఇది స్టూడెంట్స్ కాదు కదా. నా దగ్గర ఉన్న ప్రెజెంటేషన్ టైం లేదు. నాకు ఒక 1 day ముందు అయితే నేను కొంచెం ప్రూవ్ చేసి మీకు ఇచ్చేవాళ్ళం. నేను మై లెక్చర్ ఈస్ ఫర్ అదర్ మోడలర్స్ కి. సో అందుకోసం స్లైట్ గా ఎక్కువ ఉన్నాయి, నేను తక్కువ చేసి ఇచ్చేస్తాను. ప్లూమ్ మోడల్ ఒకటి రావాలి. అది గ్యాసియస్ ప్లూమ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు మనం చూపించాం కదా, నేను అది మీకు అది కట్ చేసి ఇస్తాను. గ్యాసియస్ ప్లూమ్ మోడల్ ఒకటి, స్టెబిలిటీ క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ ఒకటి, ప్యానింగ్ ప్లూమ్ రేజ్లు ఒకటి, ఇన్వర్షన్ అవి ఒకటి, 4 రేట్లు. వాట్ ఈస్ మెట్రాలజీ పారామీటర్స్, వాట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఈ 5 చదువుకుంటే చాలండి చాప్టర్లు. అంతే ఉంటాయి అనుకుంటే నాకు తెలుసు. సిలబస్ నేను చూడలేదు, అవే ఉంటాయి. Okay, sir. Alex. Okay. If you doubt, any doubt is there, I will share it. Okay, sir. నా presentation share. Thank you, Sanjay garu. Over? Still any doubts? Still time there? Okay. Discuss 5-10 minutes, then I will leave. సార్, ఆ మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్ వి ఒక 2-3 బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేస్తారా సార్? లైక్ ప్లూమ్ Okay. మోడల్. Okay, 1 minute. సరే, ఎప్పుడు వెళ్ళింది? ఆ ఈక్వేషన్స్ అర్థం కావు సార్, కొంచెం టెక్నికల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, నేను చెప్తాను.
Slide it. కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది. Is it okay, full? Okay. I think full screen కనిపిస్తుంది కదా. సో Yes, ఈ sir. విధంగా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయండి. ఈ ఇండస్ట్రీస్లో ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఎమిషన్స్ ఆర్ దేర్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ దిస్ మచ్. ఈ విధంగా పారామీటర్స్ విల్ గివ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్. దిస్ ఇస్ నౌ మోడలింగ్. ఐ టోల్డ్ స్టేబిలిటీ, న్యూట్రల్, అన్స్టేబుల్ అని ఇక్కడ ఫోటో ఇచ్చాను. బట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేబుల్, వాట్ ఈస్ న్యూట్రల్, అన్స్టేబుల్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. It is not possible, you cannot get it, but it is available in the one booklet is there from CPCB. From that you can take it, or IMD will give tell. Okay, IMD only will tell what is stable, what is unstable in that particular area. The chart ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. Okay, so this chart తీసుకుంటాం. తీసుకొని once chart is there, I will find out what is ABCD stability, I will take it. Then I will stay DLR, MAR ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. DALR, MALR ఎట్లా ఉంది అని తెలియకపోతే మనము ప్లూమ్ తీసుకుంటాం. ప్లూమ్ తీసుకొని చేస్తాం ఈ క్యాలిక్యులేషన్. ఇది మోడలింగ్. ఇది గ్యాసెస్ ప్లూమ్ మోడలింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది, H ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ స్టాక్ హైట్. సపోజ్ రామగుండం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామగుండం NTPC అనుకుందాం. NTPC 225 మీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం. 250 మీటర్స్ చిమ్నీ ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఓకే, హెచ్ఎస్ అనేది యాక్చువల్ స్టాక్ హైట్. అర్థమైందండి? 250కి ఏమవుతుందంటే మన ప్లూమ్ ఏం చేస్తామంటే చాలా పవర్ఫుల్ స్పీడ్. వీ విల్ హ్యావ్ వెరీ పవర్ఫుల్ మోటార్, పవర్ఫుల్ ఫ్యాన్, సో దట్ ద ప్లూమ్ దట్ ఈస్ స్మోక్ విల్ నాట్ రిలీజ్ అట్ 250 బట్ రిలీజ్ అట్ 275 ఆర్ 280. ఒక 30 మీటర్ల మీదకి వేస్తుంది. అర్థమైందండి? దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ స్టాక్ హైట్ అంటాం. అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ స్టాక్ హైట్ మీన్? Chimney is 250, then I will use lot of pressure so that chimney smoke will go up to another 10 meters or 20 meters. So that is called HC, effective stock height తీసుకుంటాం. సో HS plus delta H అని చూపించాం. దీన్ని ప్లూమ్ రైజ్ అంటాం. ప్లూమ్ రైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ప్లూమ్ రైజ్ అనేది ఈక్వేషన్. దట్స్ వై దిస్ కాల్డ్ గ్యాసియస్ డిఫ్యూజన్ ఈక్వేషన్. సో వన్స్ ప్లూమ్ రైజ్ ఐ హ్యావ్ డిసైడ్. ప్లూమ్ రైజ్ అంటే ఏంటి అనమాట? నాకు ఆల్ పొల్యూటెంట్స్ షుడ్ గో as maximum as possible. I can do more also. I can go up to 300, but air cannot go. Understood? So if chimney is 250, I will put some 20-30 meters. So 250 plus another 30, 280 meters. Up to 280 meters, I will spend the pollutants to up. Then what happens? Based on that, it will ఈ విధంగా ఆ పొల్యూటెంట్ ఏమవుతుంది? స్లోగా ఇలా డివైడ్ అవుతుంది, అంటే డిస్పర్స్ అవుతుంది. దిస్ కాల్డ్ డిస్పర్షన్. ఈ విధంగా డిస్పర్షన్ అయింది. సో డిస్పర్షన్ ఇట్లా తీసుకోవాలి. దెన్ ఇందులో ఒక సెంటర్ లైన్ ఉంది. సెంటర్ లైన్ అంటే సెంటర్ పాయింట్. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. సెంటర్ లైన్లో పోవాలి. అది పొల్యూషన్ షుడ్ గో తో సెంటర్ లైన్. దీనికి ఏం చేసాము? కాన్సన్ట్రేషన్ డైల్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా రౌండ్గా దించేసి ఒక కోన్ దించారు. దీన్ని ప్లూమ్ కోన్ అంటారు. ఓకే, సో యాక్చువల్ స్టాక్ హైట్ వచ్చింది, ఎఫెక్టివ్ స్టాక్ హైట్ వచ్చి ప్లూమ్ రేస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఓకే, దిస్ జడ్ అనేది హైట్ అనమాట. ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. మోడల్కు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే జెడ్ అనేది వర్టికల్ హైటు, ఇటు హారిజెంటల్ హైటు ప్లస్ మైనస్, ఇటు ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, 3 యాక్సిస్ ఇవి తీసుకుంటాం. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద ప్లూమ్. వాట్ ఈస్ స్టాక్ హైట్, వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ స్టాక్ హైట్, వాట్ ఈస్ ప్లూమ్ రైస్, వాట్ ఈస్ XYZ. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. CXYZ, C is the concentration, XYZ క్యూ అంటే టోటల్ ఫ్లో. ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇచ్చుంటాడు, కింద ఇచ్చింటాడు. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడే చూస్తున్నాను ఈ ఫార్ములా. C is equal to ఏమిచ్చారు? C ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, అంతే చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C is equal to ఇక్కడ ఫార్ములా. జస్ట్ సీ ద ఫార్ములా. దిస్ ఫార్ములా is called గ్యాస్ ప్లూమియన్ డిఫ్యూజన్ ఈక్వేషన్. C is equal to XYZ అంటే యాక్సిస్, Q అంటే ఫ్లో, 2π, మ్యూ అంటే సిగ్మా వై, సిగ్మా జెడ్ అంటే దీని రేషియోస్. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. Y² అంటే ఈ హైటు,
మైనస్ జెడ్ ఇవన్నీ ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫార్ములా ఎట్నే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఇదే డ్రా చేయాలి. బుక్లో ఏది ఉంటుంది మీ బుక్లో ఇక్కడ ఇది సేమ్ సింపుల్గా ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్. గ్రౌండ్ 0 ఉంటే తీసుకోమన్నది అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం ఆ వాల్యూస్ వేసాను. వాల్యూస్ మాత్రమే చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, స్టెబిలిటీ క్లాస్ ఏమన్నా ఏబిసిడిలో సి అని చెప్పాను. సి అంటే న్యూట్రల్ కదా. హెచ్ ఈక్వల్ టు 50 మీటర్స్. హెచ్ అంటే హైట్. క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంత 95 గ్రామ్స్ పర్ సెకండ్ వెళ్తుంది. విండ్ స్పీడ్ ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం గ్రౌండ్ లెవెల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కట్టాము. ఫ్రమ్ ఫిగర్ 4.6 ఫిగర్ 4.6 అంటే ఇది ఇక్కడ పైన ఇందులో తీసుకున్నాం ఫిగర్ 4.6. ఇక్కడ 95 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. ఇది 106. ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 3 మీటర్స్ విండ్ స్పీడ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. 90 హైట్, 32 హైట్. ఇవి తీసేసుకొని ఎక్స్పెన్షన్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్స్. కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ కష్టము, బట్ ఆ ఫార్ములా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఇది నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం. సో ఇది కూడా వెహికల్స్కి ఎట్లా అని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్. మోడలింగ్ అనేది కొద్దిగా కష్టం. ఎనీహౌ ఆఫ్టర్ యువర్ కంప్లీషన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, దీని తర్వాత వన్స్ దేర్ ఇస్ ISC/ST3 మోడల్ అని ఉంటుంది. ఈ మోడల్ యూ హావ్ టు రన్ ఇట్. వన్స్ దిస్ మోడల్ ఈస్ దేర్, ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, దెన్ యూ కెన్ రన్ ఇట్. యూ రన్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే, సో దిస్ మోడల్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ మోడల్ ఏంటంటే వీ విల్ గివ్ ద XYZ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో సారీ ఇక్కడ యూ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. ఐ విల్ స్టార్ట్. సో క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ సార్. సంధ్య గారు ఓకేనా? బుక్లో ఉన్న చదవండి, ఎందుకంటే కొంచెం మోడలింగ్లో ఓన్లీ అవార్డ్స్ జ్ఞాపకం లేదు, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. టెక్స్ట్ బుక్ లో కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా ఉంది సార్, అందుకనే. ఉందా? ఓకే చాలా సరే, గ్రౌండ్ లెవెల్ అని స్పెసిఫై చేసి ఉంది. అదే గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫార్ములా ఇచ్చి ఉంటాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చాను నేను గ్రౌండ్ లెవెల్ కాన్సన్ట్రేషన్. నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇంకో వేరే ప్రజెంటేషన్ ఉంది నా దగ్గర, అది షేర్ చేయిస్తాను మీకు. ఓకే సార్ ఇంకొకటి ఉంది. నేను టైం లోపల నాకు దొరుకుతలేదు ఆ ప్రజెంటేషన్ ఎక్కడ ఉందో. ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ఇట్, బట్ ఎనీ హౌ ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ ఇట్. సారీ సార్, అసలు book లో బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్. డ్రా ద స్కెచ్ ఆఫ్ వెంటూరి స్క్రబ్బర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఫంక్షన్ అంటే దీంట్లోనే వస్తుంది సార్. లేదు, అది నెక్స్ట్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ ఉంది కదా మరి, ఎప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్స్. ఓకే ఓకే కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాను. అంటే ఓకే నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎప్పుడు చెప్తారు అనేది దాంట్లో ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇవాళ యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 చెప్పాను నేను. అవును సార్. బ్లాక్ 3లో ఉంది అది. ఓకే 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 సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ దెన్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్స్ I will just wind up the things. Thank you.